at all. The terms of the contract specify that you must open the dealership either immediately or in exactly 1 year. So you have not American call option, but European call option, because you have the opportunity to open the dealership immediately or in exactly 1 year, not at any date, but exactly 1 year. And if you do neither, you lose the right to open the dealership at all. So you can open the dealership right now, exactly in 1 year. And if you don't use these two opportunities, you lose the right to open the dealership at all. So here we have the decision tree. And I remember you that we are discussing the option to delay. So this is the decision node, and in this node you have two opportunities to open the dealership today or wait for 1 year. If you decide to open dealership today, you can calculate NPV of project today. So it's an ordinary situation without any specific things. The other decision is to wait for 1 year, and this is the node for 1 year. And during this 1 year, we have some new information. Taking into account this information, we can wait, and actually wait means reject the project, because it's the last opportunity to enter the project according to the specification that we have. So we can enter the project at the beginning, at the time point 0, and after exactly in 1 year. So here we have the other way is to open the dealership in 1 year, and we will calculate this NPV for this project in 1 year. So how much you should pay for this opportunity? And here we have some numbers. It will cost 5 million to open the dealership, whether you open it now or in 1 year. Your colleague, he's absent now, asked me about it when we discussed the option to delay previously. Is it any changes in investments when we are discussing the postponing project? In the theoretical models like we have here, there is no difference. So the project will cost 5 million. Whether you open it now or in 1 year. In real life, depending on situation, it can be the same amount and it can be the different amount. There is no any guarantees for this. So if you open the dealership immediately, you expect to generate $600,000 and free cash flow in the first year.
and future cash flows are expected to grow at rate 5% per year. And the cost of capital for this investment is 12%. So this is the data for the opening project right now. The payoff, if you delay, is equivalent to the payoff 1-year European call option on the dealership with a strike price of 5 million. The price is the same, so the strike price is 5 million. And here we have an additional data. The risk-free rate is 5%. The volatility of income is 14%. And if you want to open the dealership, you have to have an opportunity cost of 600,000. So if we translate this data in terms of financial options, the free cash flow is equivalent to a dividend paid by a stock, and the holder of call option doesn't receive the dividend until the option is exercised. So we are here using this example. We are trying to create the parallels between the real option and financial options, and use the Black-Scholes model to calculate the price for call option. And as you remember, according to the Black-Scholes model, the price for call option, C means call option, equals to the strike price times 2n D1 minus present spot price. It's the spot price is the current price for the stock, and K means the strike price or exercise price. So the present value for this exercise price times 2n for D2, and formulas for D1 and D2 you can find here. We discussed it at the previous classes when we just started with the financial options. And so here we have the same formula, but we just need to make the parallels between the real option and financial options. So here an additional information about the connection between the present value of the dividends or the future cash flows, and if the present value of any dividends paid prior to the expiration date of the option, and then we have the formula when the S with X. Here I mention it in the brackets, but actually it's this S with X, like we have it here in the formula. I just cannot find the button to put it upper. So S with X equals to the spot price minus present value of the future dividends. So and next step is using the Black-Scholes formula for S with X without dividend instead of ordinary S.
So here we have in this table, we have the parallels between the financial option and real option, and numbers which we have in our example. So S is the stock price, the spot price, the current stock price, and in real option is the current market value of the asset. Strike price, K, is upfront investment which is required, and it's the 5 million. Expiration date for the financial options is the final decision date in the option to delay, and here it's the 1 year. The risk-free rate is has the same meaning in the financial and real option, and in financial stock we have volatility of stock, and here we have a volatility of asset value, and here we have dividend, and for real option we have free cash flow lost from delay. This is our lost from the delay the project. So, and here we can calculate the price for this real option using the formulas. So the spot price, the current spot price for the assets is 6 million, and present value of without dividends in brackets, but actually it's the discounting the free cash flow lost from delay. So this is 0.6 million, and we discounting it for 1 year. So this is the amount which is losing because of the delay the project. So and what is the present value for the strike price? The present value of the cost to open the dealership in 1 year is 5 million, discounted for 1 year but not by the discount rate using the risk-free rate here. And this is 4.76 million. And then we just calculate in D1 and D2 like we do it in the Black-Scholes model previously, and calculating the price for call option using this data S with X for times 2, and for D1, and present value for strike price times 2 and to D2. And so here you have these calculations, and the price for call option, and or here it's the option to delay for this project is 1.2 million. So and the conclusion that the value today from waiting to invest in the dealership next year is 1.2 million. If the NPV exceeds
of 1 million from opening. This exceeds for 1 million of opening today. As you remember, just going back. So we have 1 million NPV for the project if we begin the project today. And here we have 1.2. So better to wait to invest, and the present value of this contract will be higher. So what is the advantage of waiting in this case? So if you wait, you will learn more about the maybe some profitable strategies or something like something that helps you to make your project more profitable. The next point is that because of the investments in the dealership is not yet committed, so you can cancel your plans if something something has changed and the popularity and the demand for the electric cars should decline. So if you are opening the dealership today, you just saying no to any options to walk away, and after it you will use, you should use the option to maybe not delay, but option to contract or maybe to close the project, and it leads to the great losses maybe. And the last is the whether it's optimal to invest today or in 1 year. It depends on the magnitude of any lost profits from the first year. And actually the profits for the first year is not so high very often, because the first year you are not working on the full capacity, and the sales are not so high, so you don't lose a lot of money when you are skipping this first year of project realization. So this is all that I want you to explain during the lecture, and now let's go to the problems, the seminar problems. Just a second.
А мы вас не слышим, если вы говорите. Ой, а в какой момент у меня выключился звук? А лекцию вы слышали? Мы лекцию слышали, вот вы сказали, что давайте переключимся к семинару, и вот вы выключили микрофон, и потом забыли включить. Это я выключила, видимо, я как-то это сделала на автомате. Извините. So we have 4 exercises for the seminar, and the first one is very similar to the example that we had just right now. And so the exercise 1 is following. We have the company which is considering a new project with the initially cost of 12 million. The project may begin either today or exactly 1 year from now. So we have the free cash flow, $1.5 million US, and the free cash flow will grow at a rate of 3%, risk-free rate is 4%, and the appropriate cost of capital for the investment is 11%. And we have the standard deviation of the project's value. And should we begin the project today or wait for 1 year? So we need to calculate the present value for this project if we start it today. And we need to calculate the call option price using the Black-Scholes model. So as you wish, we have the solution which is written in the file, and also I have the Excel file with the calculations. So let's see here. The first step is very clear. We just using Gordon model to calculate the present value of 1.5 million cash flow with the expected return of 11% and growth rate of 3%. And so we have 18.75 million US dollars. The NPV not the NPV, just the present value of the future cash flows, and the invested capital is 12 million US dollars, and the net present value for this project is 6.70. Сейчас, извините, пожалуйста. Is 6.75. So the next step is to calculate the call option value using the Black-Scholes model. First is the calculating S with the X. So we need to calculate the difference between the present value of the cash flows and the first year cash flow, which is like dividend in brackets, but actually is the cash flow which we are losing by postponing the project for 1 year. So we should reduce this amount to the present value of 1 year of cash flow. So we have S with X, 17.398.99 almost. The strike is the cost to begin the project, and the present value of the cost to begin the project is
12 millions. As you remember, 12 million, it's the initially cost for the project, and we have the same situation when there is no difference. Either we begin the project now or in 1 year, the cost of capital will be not the cost of capital, the invested capital will be the same. It will be 12 millions. So we are calculating the present value for this capital using the risk-free rate. And so we have the result here. And after it, we are calculating the D1 and D2 for Black-Scholes model. I will show you it in Excel file more detailed. And we have the following amounts for D1 and D2, 1.5 and 1.2. And after it, we are calculating the call option value here. And this is the 6 million.25. And this is smaller than we have for NPV if we start in project today. So the optimal is to start the project without waiting, and the value of the contract then is 6.75. So going back to the calculations, this is the terms of the problem 1. This is the present value according to the Gordon model, and NPV for the first situation when we are beginning the project right now. Here is the S with the X, and this is the present value, the strike price. So here we have D1 and D2. D1 is calculating D1. D1 is calculating like the linear logarithm from dividing the spot price without dividend by the strike price, like in the classical Black-Scholes model. And the D2 is calculating using it's not D1, yes, it's a D1 and D2, and yes, it's the elements for D1 and D2. This is this one. It's the first amount. Linear logarithm by the dividing the spot price and strike price, and this is so the first amount is the nominator, and the second is the denominator. Standard deviation divided by this one in the power of 0.5. And here is the D1 and D2 using the standard deviation. So as we have it here.
So, and the next step is to calculate normal distribution for D1 and D2, and we can do it using the Excel formulas for normal distribution for B1 and normal distribution for D2. And this is the real option value using the Black-Scholes model. So the next problem. The management of South Express Corporation is considering investing 10% of all future earnings in growth. The company has a single growth opportunity that it can take either no or in 1 year period. Although the managers do not know the return on investment in certainty, they know it is equally likely to be either 10 or 14% per year. In 1 period, they will find out which state will occur. So we have the decision note in 1 year. Currently, the firm pays out all earnings and as a dividend of 10 million. If it doesn't undertake the investment, dividends are expected to remain at this level forever. If Southern Express undertakes the investment, the new dividend will reflect the realized return on investment and will grow at the realized rate forever. Assuming that the opportunity cost of capital is 10.1%, what is the value of company just before the current dividend is paid? So we have the necessity to calculate company's value using the option model. So let's look through it. So we should notice then when the firm makes the investment, the current dividend will be less than we have like earnings. So 10 million for us, it's the dividend. And if the company make the investment, the paying back ratio is 10%. So the dividend will be 9 million. It will have 2 possible growth rates in 1 period. If return on the investment turns out to be 14%, then the growth rate, do you remember the formula from our first classes when the growth rate equals to the retention rate? Here it's 10% multiplying by return on investment. So the growth rate will be 1.4. Here there is an assumption that the return on investments equals to the return on. No, actually, we had the at previous classes we have had this formula not with the return on investment but with the return on equity. But here we have the assumption that the equity equals to all the investments. So that's why we have the return on investments on this formula. So and the
growth rate is 1.4, and let's call it the high growth rate, high growth state. And the second situation when the growth rate is 10%, so it's the low growth state. Next step is assume that the firm decides to wait to find out what the return on investment will be before the making a decision. So according to the terms of the problem, after 1 year, we will know if the return on investments is 10% or 14%. So the management is decided to wait 1 year, and after it make a decision, because in 1 year we will know if it is 10% or 14%. The firm then will need to decide whether make the investment at time 1. If case the return on investment is 14 and the investment is made at time 1, the value of the firm will be the following. This is the cash flow in the point 0, and in the next in 1 year, to calculate the cash flow in 1 year, we should multiply it by the growth rate, which is 14%. And in the denominator, we have the difference between the discount rate, which is cost of capital, which is 10.1, and 10.1 minus 1.4 for the growth rate in the high growth state, as we mentioned before. So, and this is the cash flow, and so we have value of the firm in the high growth state, 113, almost 14 millions. If the firm decides not to invest, then from time 1, its value will be the following. We are deciding not to invest, so we are just discounting the whole dividend with the discount rate of cost of capital. And in the situation not to invest, we don't have any growth, so we don't add here the growth rate, and we don't reject the growth rate in the denominator too. So we have the value of 109.1 million. So it's less than in the previous situation. In this situation, in this case, will be optimal to invest and get the value 114 millions. In the case the return on investment in 10%, we will have absolutely the same calculations like we had previously, except one change concerning the growth rate. So here we had 1.014, and here we have 1.01, just 1% growth rate, not 1.4 like we had previously. So, and in this situation, as the growth rate is less than in the previous situation, the value that we have is less too. But as you know, if we are
reject the project, we have the value of 109.01. So in the situation of the high growth state, we will choose this option. And in the situation of low growth state, we will choose the option to not to invest. So here we have the probabilities for these two situations, and we discount these two values with the probability, each one with their probability, and we discount it for the cost of capital rate. So this is the value if we are trying to wait for 1 year. And consider now will happen if instead, what will happen if instead of waiting, the management make the investment today. In that case, the high state, the present value of future dividends will be the following. Just this one and 1.4. And in the low state, this is the typo, here should be low. And in the low state, we have the same formula, except the growth rate. And so the value is 99.89. So as we have, according to our examples in the lectures, the expected value, if we are calculating it on the first decision node point, will be the following. If we are calculating it for the time 0, the previous calculations were for the time 1, and this was the time 0. We discounted this future cash flows to the time 0. And here we have 111 millions. So now we need to compare this one with this one. This is the value to invest in the time 0, and this is the value of waiting 1 year, but for the time 0. We can compare the present values only in the same point of time, so that's why we need to calculate it in the same time. And here we can see that the present value of investing right now is a little bit higher than in this situation when we decided to wait for 1 year. So the result is 111.39. But actually, if we are looking at this problem for the realistic point of view, the difference is too small, and actually there is no any opportunity to make the correct choice because the difference is very small. And if we are talking about the sensibility of this project to the cost of capital, to the growth rates, etc., it's very easy to change the situation just by changing the discount rate for not even for 1%, even less than 1%. So that's why this conclusion is
absolutely correct according to the strict theoretical recommendations, but from the realistic point of view, there is no any strong arguments that the weighting is beginning the project right now is better than waiting for 1 year. Is everything clear with this? Можно один вопрос? Давайте. Вот когда мы считали... Могу в Excel показать. Ну, в принципе, там простые расчеты, и я не вижу смысла их в Excel показывать. Нет, у меня вопрос без Excel. Вот я не понимаю, почему в одном случае мы прибавляли 9, а в другом 10. Почему? Ну, мы же все в одном. Ну, потому что ситуация в том, что мы реинвестируем или не реинвестируем. То есть, если вернуться к условию задачи, речь идет о том, что у нас есть вот прибыль, и мы решаем, реинвестировать 10% или не реинвестировать. Если мы реинвестируем, то тогда мы получаем рост. А если мы не реинвестируем, то тогда роста нет. И вот смотрите, как раз-таки здесь вот оно и получается. То есть вот мы здесь вот, смотрите, инвестировали, и у нас 9. А здесь мы не реинвестируем 10%, и тогда у нас никакого роста нет. И вот у нас тут нет роста, мы остаемся с нашими 10 дохода. И здесь мы, ставка дисконтирования, и вот этой части второй, которая в модели Гордона, где минус темп роста, у нас ее тоже нет. То есть здесь у нас формула просто простой капитализации, где мы дивидендный выплат стабильный делим на ставку дисконтирования. А здесь у нас идет темп роста наверх, и внизу тоже ставка дисконтирования минус темп роста. Потому что мы вот от этих 10 единичку отняли и реинвестировали в производство. Ну и якобы это реинвестирование дает нам дальнейший рост денежных потоков. Вот в чем идея. Но она как бы с точки зрения реальной жизни несколько притянутая за уши, но вот идея такая, что если вы реинвестируете обратно, то у вас дальше идет рост денежных потоков, а если вы все проедаете на дивидендах, то у вас никакого роста денежных потоков не будет, и они будут стабильны. Понятно? Ну вот просто вы говорите, что вот ситуация, когда мы не реинвестируем, у нас остается 10, но вот если мы реинвестируем 9, то куда у нас девается 10-й миллион? Я вот этого просто не понимаю. Почему мы не можем 10 плюс 9, которые растут? Ну так мы же его реинвестировали, а мы считаем стоимость компании через дисконтированные дивиденды. То есть как бы в ситуации, когда дивиденд выплатили, мы дисконтируем дивиденд 10, а в ситуации, когда мы реинвестировали 10% от чистой прибыли, то у нас, собственно, в качестве дивиденда остается только 9. То есть мы как бы считаем через дисконтирование дивидендов. А нам как бы... То есть, идея в том, что если вы реинвестировали обратно, то сейчас у вас дивиденд меньше, но зато у вас дальше будет темп роста какой-то для этих дивидендов. Понятно, спасибо. А если вы не реинвестировали, вы с этим своим стабильным дивидендом 10 так и будете и сидеть. Ну и вопрос в том, как бы вот какие вот эти темпы роста, 10% или 14%. То есть сейчас у вас дивиденд 9 с темпом роста 10%, через сколько лет он перескочит через эту десятку и станет больше, чем 10. Понятно, что рано или поздно это случится, и учитывая, что мы это все на бесконечность, как бы вот считается, что лучше реинвестировать. Понятно, спасибо. Да. Так, у нас полчаса осталось. Так, где наша задача? Следующая. Так. You are an analyst working for Goldman Sachs, and you are trying to value the growth potential of a large established company, Big Industries. Big Industries has a thriving R&D division
that has consistently churned out successful products. You estimate that on average, the R&D division generates 2 new products proposals every 3 years. So that there is the 66 chance, но это, видимо, высчитано из того, что 2 new products every 3 years. That the project will be proposed every year. Typically, the investment opportunities the R&D division produce require an initial investment of 10 million and yield profit is 1 million per year that grow at one of 3 possible rates in perpetuity. So what we have, the investments 10 million, the profit of 1 million, and 3 different growth rates, 3%, 0, and -3%. All 3 growth rates are equally likely for a given project. So the probability is 33% for every growth rate, for every growth rate, yeah. These opportunities are always take it or leave it opportunities. So if you are not undertaken immediately, they disappear forever. Assume that the cost of capital are always 12% per year. What is the present value of all future growth opportunities for big industries? So let's see. We consider a potential project that arrives at year T and any year. So if the growth rate for this project is G, so the NPV of that project discounted to time T is the following. So we divide here, usually we have the cash flow or dividend or something like that. But here we have the hypothetical project. So we have just 1 and it's divided by the cost of capital minus growth rate. 10 million is the usual volume of financing for their R&D department. We can see it in the problem. So the next step is to calculate the different present values for the different growth rates. And they are, so we have the positive net present value, only the situation of positive growth rate. In the situation of 0 growth rate or negative growth rate, we have a negative net present value, net present value. So this picture is not for this problem, it's for the next one.
So just a second. Yes. So as we have the only one situation with the positive net present value with the given growth rate, we can calculate the expected value of any investment opportunity at the time t using the probability, and we have the information about the probability that it's as it was at one of the three. All the three growth rates are equally likely for the given project. So it means that the probability is the same. So we are dividing the 1.11 by 3, and we have the expected value of 317. So the next, just a second. Честно. So the next step is to calculate the growth opportunity using the information that the R&D division generates 2 new products proposals every 3 years. So there is the 66% chance that the project will be proposed every year. Сейчас, извините, секунду. So there is the 66% chance that they will make the proposal. So we need to take into account not only the probability of growth rate, but the probability of making proposal. So this is the growth opportunities value, but we need to calculate the present value of this growth. So we divide it by the expected rate of return, the cost of capital. So and the answer is 2 millions. Is it clear? Yes. Yes. So and the last one.
So you own a copper mine. The price of copper is currently 1.5 per pound. The mine produces 1 million pounds of copper per year and costs 2 million per year to operate. It has enough copper to operate for 100 years. Shutting the mine down earlier would entail bringing the land up to EPA standards. It's some standards. According these standards, you should it's some additional costs for renovation of the territory. So when you are leaving the place of your the place of mining, no matter is it copper or oil or other things, you should renovate the territory and make them make this territory clean and ну, это что-то типа реновации, когда вы возмещаете весь ущерб природе, который вы нанесли добычей полезных ископаемых. И это особенность всех проектов по добыче полезных ископаемых, когда вы должны в конце сделать достаточно большие инвестиции для того, чтобы как бы привести там все в порядок, скажем так. Ну, вот здесь именно это и описывается, что вы должны соответствовать the current environmental standards. The price of copper has an equal and independent probability of going up or down by 25% each year for the next 2 years, and they will stay at that level forever. Calculate the NPV of optimally continuing to operate the mine if the cost of capital is fixed and it's 15%. And the question is it optimal to abandon the mine or keep it operating? So let's see the picture here. This is the price for copper, and here the probability of 15%. As we know, the price go up and down by 25% per year. So the price became 1.85 or 1.12. After it, we have the same situation, 15% probability here and here, and the price has three values, and the probability for this value is higher than for these two ones. So what the decision tree we have here? Just a second. This is the information about the cash flows according to the information about prices which we have. Maybe it's still better to see the both pictures. The mine produced 1 million pounds of copper per year, and it costs $2 million US dollars per year to operate. So we need to multiply the 1 million pounds to the price and extract the 2 millions per year to operate.
So what we have here. Так, то есть this is the 0 point, and this is the 1 year point. Here we have price 1.85 multiplying by 1 million and minus 2 million. We have the cash flow minus 0,125. Так, здесь здесь у нас цена пошла вниз. Соответственно, у нас и там идут убытки. Просто здесь у нас убытки меньше, потому что цена все же пошла вверх. Дальше, соответственно, если цена через год еще пойдет вверх, умножаем на миллион, получаем 2,334 минус 2 миллиона. То, что у нас идет операционные расходы, у нас остается 0,334. И дальше говорится, что она всегда будет такой. То есть, если мы вышли на этот уровень, получается 0,334. Здесь 1,406 цена. Соответственно, если мы вышли на этот уровень, минус 2 миллиона, у нас здесь отрицательный денежный поток на уровне 0,594. И тут у нас отрицательный денежный поток, еще более низкая цена и еще более отрицательный денежный поток мы, соответственно, получили. И что мы имеем? Соответственно, дальше нам нужно решить вопрос, останавливаем мы производство или нет, и смотрим на ситуацию, начиная с time t равное 2. Давайте предположим, что мы не закрыли шахту в этот момент времени, и таким образом у нас есть 3 возможных ситуации, когда, соответственно, вот цены на медь, которую мы имеем, вот. И, соответственно, если мы продолжаем еще работать, мы имеем, соответственно, следующие денежные потоки. И эти денежные потоки приводятся здесь вот к настоящему моменту времени. Для ситуации, когда у нас 0,334 цена, ну, чистый денежный поток, для ситуации, когда он отрицательный, 0,594, и для ситуации, когда он вообще сильно в минусе. Ну, и здесь дисконтируются эти сами денежные потоки, и минус еще вот эти затраты на реновацию, которые будут спустя 98 лет, потому что 2 года из 100 уже прошло. У меня в Excel есть для такого абсолютно полного понимания, ну, длинная таблица, просто посмотреть, как она работает. Соответственно, вот эти 98 лет, они здесь, соответственно, трижды посчитаны. Кому интересно, можно будет посмотреть здесь через дисконтирование всех этих моментов. Таким образом, мы получаем 3 варианта для present value. 2,2 миллиона, ну, почти минус 4 и минус 7,7. Соответственно, все эти стоимости, которые мы получаем, они меньше, чем 5 миллионов. Вот. То есть это те затраты, которые мы несем в конце для того, чтобы делать реновацию на этих шахтах. Дальше что предлагают? Предлагают посчитать стоимость этих всех проектов для операционного момента, который у нас Т1. Соответственно, если мы считаем для момента Т1, у нас 2 состояния, когда у нас цена либо 1,85, либо цена 1,125. И тогда, ну, мы, соответственно, все это считаем аккуратненько.
здесь нужно смотреть с учетом вероятностей. Вот, в цене 185. Дальше, соответственно, у нас идут две вероятности, что будет либо так, либо так. То есть, вот, смотрите, у нас уже посчитаны present value, соответственно, 50% на 2,29 и 50% на минус 3,96. Вот. И, соответственно, плюс еще следующий денежный поток, который там дальше будет. И мы считаем для точки 1, если цена пошла вверх, получаем эту сумму. И для точки 1, если цена пошла вверх, вниз, тогда, соответственно, у нас вероятность 0,5 просто для того, чтобы закрыть шахту, и вероятность 0,5 для того, чтобы продолжить работать еще вот с теми же самыми результатами, что у нас вот здесь вот в знаменателе идут во второй части. И тогда мы получаем минус 4 миллиона. И опять мы получаем, соответственно, значения, которые говорят нам, что лучше продолжать operating the mine. Ну а дальше считается еще раз через вероятности 0,5 результаты от расчета, когда мы все это считали на первый год, и на второй год, тоже с вероятностями, соответственно, 0,5. Вот 4, 154 и 0,883. И мы тоже это дисконтируем еще за один год, и мы получаем present value 2,492. И, соответственно, приходим к выводу, что, исходя из соотношения 5 миллионов и 2,492, нам нужно продолжать как бы деятельность нашей шахты. То есть речь идет о том, что, несмотря на то, что NPV у нас отрицательная, как бы вся фишка получается в том, что вот эти достаточно большие затраты, 5 миллионов, которые по условиям задачи получаются, они будут таковыми в любой момент времени, что сейчас, если закрывать шахту, надо заплатить 5 миллионов, что через 100 лет. То есть получается, когда мы платим эти 5 миллионов через 100 лет, в текущем значении они незначимы. А если нам придется их выложить сейчас, то это достаточно значимая сумма. И поэтому получается, что нам лучше шахту не закрывать. И чем позже мы эти 5 миллионов заплатим, тем лучше. Ну вот как бы в чем здесь идея. То есть здесь все было бы, конечно, по-другому, если бы не было вот этих затрат при закрытии шахты, которые обязательно присутствуют. Понятно? То есть мы, начиная со второго года, ну, приближаемся, идем постепенно к нулевому моменту времени через вероятности. Понятно вроде. Угу. Ну, я вам прямо сейчас, чтобы не откладывать в долгий ящик, отправлю. Ну, экселевский файл у вас есть, в принципе, я его с прошлым семинаром отправляла, но на всякий случай все же отправлю еще раз. И да. И, кстати, вы обратили внимание, что я вам отправила 5-й problem set и просила там отправлять все на почту, не Gmail, а корпоративную почту Высшей школы экономики. Да, видели. Да, то есть здесь я просто... Он мне пишет уже целый месяц, что у меня все забито. Ну, как-то письма доходят, но просто когда вы все вместе пришлете, я боюсь, как бы, соответственно, что-то не потерялось. И поэтому лучше отправлять туда. Так. Соответственно, это семинары. И сейчас тогда добавлю еще лекцию. Лекция. Так. Все. Ну, тогда в следующий раз у нас последнее занятие.
Вот. По поводу экзамена, для тех, кто уезжает на военные сборы, мне написали, что вам надо пораньше. Ну, наверное, да, я проведу его пораньше, но не сильно пораньше. То есть не сразу там после занятий, не 10-го, ну, ближе к 20-му, наверное. А у вас есть какие-то другие уже экзамены? Или здесь нет? 17-го как раз-таки экзамены контрольные, очень бы не хотелось еще один экзамен 17-го. Ну, хорошо. 17-го уже есть, еще есть. А по поводу формата экзамена, вы все-таки склоняетесь к open book или closed book? Наверное, все же к open book я склоняюсь. Open book. А в каком формате? То есть на бумажках или ноутбук без интернета, и, чтобы Excel пользоваться, или как? Мне надо обсудить, а вот когда вы сдавали, например, какие-то экзамены дома во время дистанта, как у вас был организован ноутбук без интернета? Расскажите мне, кто это может контролировать и как? Нет, но мы же, скорее всего, в аудитории будем сдавать. То есть вы будете это сдавать в аудиториях, да? Если даже за компьютером. Это просто кто-то по-моему, мне говорили, что Панов раньше так делал, но не могу ручаться за достоверность данных слов. Угу. Но учитывая, что вы всю домашку решаете в основном на бумажках, вам, наверное, удобнее на бумажке? Нет? Просто не хотелось, чтобы там было что-то, что может только Excel, посчитать по времени. Я понимаю. Нет, это я буду понимать, что, что если вам нужно стандартное это распределение, то вы его сами посчитать без Excel не можете. И если мы решим это делать на бумажках, то я буду принимать этот факт во внимание, что у вас нет Excel. Хорошо, давайте я к следующему разу на этот счет определюсь, и мы это как-то проговорим уже более точно. Хорошо? Хорошо, спасибо. Да, все тогда. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания.